Dandavat pranam. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare. Hare Krishna, Prabhuji. Prabhuji, I have muted all. Hare Krishna, Prabhuji. Dandavat pranam. We welcome for this Zoom session. We are very fortunate to have you today, Prabhuji. So we did not. We tried your appointment, but somehow or the other, we are very fortunate to have your association in this morning, Prabhuji. Hare Krishna. A warm welcome for you. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Rama, Rama Hare. Thank you so much, Prabhu, for giving this opportunity to serve you all wonderful Vaishnavas. Then I can see many known faces, all senior devotees. Hope this pandemic did not trouble you much. And what we saw is in this pandemic, preaching has expanded a lot all over the world, actually. So many new people have become devotees during this pandemic time. Many people have become very active in online, and they have taken up Krishna consciousness. At the same time, who were active physically had been little lethargic also. So it's nice. Happy to see you all. Happy Radhastami. Thank you, Prabhu. You. So shall we start? Yes, Prabhuji. So before we start, I'd like to introduce you to, we are 87 souls are eagerly waiting for your association. And His Grace JagatSakshi Prabhu is a wonderful devotee. More than that, I can say that he is best friend of everybody. And Prabhuji has personally taken us to so many holy places, Madhura, Vrindavan, Dwaraka, Chitrakoot, and in so many places in Tamil Nadu. And every word he speaks is penetrating the hearts of all the audience. And Prabhuji is, I can say, he's a surgeon, heart transplant surgeon. Whoever hears his lecture, they will be enlightened instantly. So today, I request each and every participant to be very attentive, give your rapt attention, and it is a great rare opportunity we get Prabhuji's association. So with these words, I stop, and we welcome Prabhuji to take over. Hare Krishna. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamutiraye. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Namo Brahmanya Devaya Go Brahmana Hitaya Cha Jagat Hitaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha. Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha.
Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Happy to be with all wonderful devotees. We are going to celebrate this most auspicious festival, Radhastami. Tamil is also there, Prabhu? Yes, Prabhu. Amanga Okay. Prabhuji. How many percentage devotees are Tamil speaking? I think 30 to 40% are there, Prabhu. Am I right, Sudha Mataji? Okay. Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. பிரபு தமிழ்ல பண்ணா நல்லா இருக்கும் பிரபு. Okay. Right. Kundan, you brushed your teeth? கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. I finished bath also, Prabhu. Oh. How many rounds you chant? 4, Prabhu. 4. And Ram? 16, Prabhu. How much? 16. 16, Prabhu. 16. Oh, very good. Wonderful. ஹரே ராமா. So, for certain class of Vaishnavas, Radhastami is very, very special. Especially Gaudiya Vaishnava Sampradaya. They take Radhastami festival to be very special. பலவிதமான வைணவர்கள் இருந்தால் கூட குறிப்பிட்ட கௌடிய வைணவர்களுக்கு ராதாஷ்டமி ரொம்ப நெருக்கமான ஒரு திருவிழா. Even among Vaishnavas, many Vaishnava sect doesn't know the glories of Radharani. நிறைய வைணவர்கள் இருந்தா கூட எல்லாருக்கும் ராதாராணியை பற்றி தெரியாது. It is so surprising that even Lakshmi Devi was not allowed inside Rasalila in Vrindavan. ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம். விருந்தாவனத்துல ராசலீலை நடக்கிற இடத்துல லக்ஷ்மி தேவி தாயாருக்கு கூட இடம் கிடையாது. Lord Shiva was not allowed. சிவபெருமானையும் அவங்க உள்ள விடல. Once Yamaraj wanted to visit, he also was not allowed. யமதேவர் பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டார், அவரையும் உள்ள விடல. But we all went and came. We are greater than Lord Shiva. ஆனா நம்மெல்லாம் போயிட்டு வந்துட்டோம். அப்போ லக்ஷ்மி தேவிக்கும் சிவபெருமானுக்கும் யமதர்மனுக்கு கூட ராசலீலையில் இடம்பெற முடியாது. Lakshmi Devi, Lord Shiva and Yamaraj, they could not participate in Rasalila. And Shukadev Goswami in Bhagavatam, he says, I can't even take the name of Radharani. சுகமுனிவர் பாகவதத்துல சொல்றார், எனக்கு ராதாராணியின் பெயரை கூட எடுக்க முடியாது. If I want to take that holy name, which is millions and millions of times more powerful, I should be pure for at least 1000 janmas. 1000 ஜென்மமாவது நான் தூய்மையாக சேவையாற்றி இருந்தால் மட்டுமே எனக்கு திருமதி ராதாராணியின் பெயரை எடுக்க முடியும், உச்சரிக்க முடியும். So Vyasadev has not spelled Radharani's name. Shukadev Goswami had not spelled Radharani's name. Vyasarum Shukamunivar கூட அந்த பெயரை எடுக்கவில்லை. The acharyas in parampara, Ramanujacharya, Madhvacharya,
so many of them did not take Radharani's name. பூர்வ ஆச்சாரியர்கள் யாருமே ராதாராணியின் நாமத்தை உச்சரிக்கவில்லை. Only after Lord Chaitanya, out of mercy, the Goswamis took Radharani's name. Sri Chaitanya Mahaprabhuக்கு அப்புறம் கோஸ்வாமிகள் கருணையினால் ராதாராணியின் பெயரை எடுத்தார்கள். Why they did so? They thought, if we also don't take Radharani's name, people in Kali Yuga will not even know Radharani. அந்த கோஸ்வாமிகள் யோசித்தார்கள், நாமும் திருமதி ராதாராணியின் பெயரை எடுக்கவில்லை என்றால் கலிகாலத்துல யாருக்குமே ராதாராணியை பற்றி தெரியாது. Radharani is the source of thousands and thousands of Mahalakshmi. ஆயிரக்கணக்கில் இருக்கக்கூடிய மகாலட்சுமியின் உறைவிடமே ராதாராணி தான். And Gaudiya Vaishnavas alone, they know the deepest secret of bhakti. கௌடிய வைணவர்களுக்கு மட்டுமே தெரிந்த ஒரு ஆழ்ந்த பக்தியின் ரகசியம். Srila Prabhupada said, if you please Radharani, Krishna is already yours. ராதாராணியை திருப்திப்படுத்த ஒரு பக்தனுக்கு அறியும் என்றால் பகவான் அவனுடைய சொத்து. See, the secret, the Vedas doesn't speak about Radharani. Acharyas doesn't speak about Radharani. Archana Padhati, the deity worship manual doesn't speak about Radharani. But Prabhupada gave Radha Krishna worship to all of us. வேதங்களோ ஆச்சாரியர்களோ எப்படி விக்கிரக வழிபாடு செய்வது, விக்கிரக ஆராதனை செய்வது என்ற நூல்களோ எதுவுமே ராதாராணியை பற்றி பேசவில்லை. ஆனால் பிரபுபாதர் தன்னுடைய சீடர்களுக்கு ராதா கிருஷ்ண வழிபாடு, விக்கிரக வழிபாடை கருணையால் தந்திருக்கிறார். Have you seen any traditional Radha Krishna temple in South India? எங்கேயாவது பழமையான ராதா கிருஷ்ணர் கோயில் தென்னகத்துல பார்த்திருக்கீங்களா? தென் இந்தியால have you seen? Andhra is full of Narsimhadev. They are very hot people. ஆந்திரா மாநிலம் முழுவதும் நரசிம்மர் தான் இருக்கிறார். Full of so many Narsimha temple. That is why in their prasadam also chili is more. அவங்க பிரசாதம் எல்லாம் ரொம்ப காரசாரமா இருக்கும். Right? And if you go to Tamil Nadu, it is all Narayana temple, Vishnu temple. தமிழ்நாட்டுக்கு போனோம்னா விஷ்ணு நாராயணர் கோயிலா இருக்கு. And hardly we see Krishna temple. அபூர்வமாகத்தான் கிருஷ்ணர் கோயில் பார்க்கிறோம். And that Krishna also will be baby Krishna. அப்படியே குழந்தை பால பருவத்துல இருப்பார். In Tirupati, he is baby Krishna actually. பார்க்கறதுக்கு தங்க நகையெல்லாம் போட்டு திருப்பதியில பெருசா வச்சிருக்காங்க. In Tirupati, they have decorated him, and he looks very huge. But he is baby Krishna actually in Tirupati. That is why we call him Balaji. Bala is a boy. In Udupi, he is a baby Krishna. Udupilayum Bala uruvathila. So, we don't see any traditional temple of Radha Krishna. ராதா கிருஷ்ணரின் புராதனமான புராண கோயில்களே நம்ம பார்க்கிறது கிடையாது. Why? Because Shastra doesn't recommend Radha Krishna. சாஸ்திரத்துல ராதா கிருஷ்ணர் கோயில் ஆராதனை பரிந்துரைக்கப்படவில்லை. Shastra doesn't recommend Radha Krishna worship. இந்த ராதா கிருஷ்ண ஆராதனை நாம் செய்யக்கூடாது. Why? We are not qualified. But we have Gandharvika Giridhari, right? And Mathurapati is the only qualified person among us.
Gandharvika. Then why Prabhupada gave Radha Krishna? Yen Prabhupada Radha Krishna Aradhanai namakku tandar. Actually, that is another secret. அது இனி ஒரு ரகசியம். பிரபுபாதர் ராதா கிருஷ்ண விக்கிரகங்கள் நமக்கு தந்தார், ஆனால் லக்ஷ்மி நாராயண வழிபாடு முறையை தான் தந்திருக்கிறார். Prabhupada gave Radha Krishna deity to us, but the Archana Paddhati, the worshipping method of Radha Krishna is still Lakshmi Narayana. In all our temples, we are worshipping Radha Krishna deity not as Radha Krishna, but as Lakshmi Narayana. நம் ஆலயங்களிலெல்லாம் ராதா கிருஷ்ண வழிபாடு தந்திருந்தால் கூட அதன் முறை லக்ஷ்மி நாராயண வழிபாடு முறை. ராதா கிருஷ்ண worship is prema bhav and Lakshmi Narayana worship is Aishwarya bhav. ராதா கிருஷ்ணரை பிரேமத்தாலும் லக்ஷ்மி நாராயணரை ஐஸ்வர்யத்தாலும் வழிபடுகிறோம். So in all our temples we worship Radha Krishna in Aishwarya bhav. ராதா கிருஷ்ணரை ஐஸ்வர்ய பாவத்தில் தான் வழிபடுகிறோம். Why? We are not qualified. All our hearts are filled with anger, envy, illusion, competitive mentality, gossiping about others. நம் மனதெல்லாம் இத்தகைய நச்சுத்தன்மையினால் நிறைந்திருக்கிறது. காமம், குரோதம், குறை சொல்வது, கம்ப்ளைனிங், எல்லாத்தையும் குற்றம் சொல்லுவது. A true spiritualist will not complain about anything in his life. உண்மையான ஆன்மீகவாதி எதையுமே குற்றம் குறை சொல்ல மாட்டார். In summer, that is why you can see the tapasvis in Bhagavatam. நம்ம உதாரணம் எடுத்துக்காட்டுக்காக தபஸ்விகளை எல்லாம் பாகவதத்துல பார்த்தோம்னா, in the summer season they will light up fire in 8 direction and do tapasya in between. வெயில் காலத்துல 8 திசையிலையும் தீய போட்டு பத்த வச்சு in between they will stand on one leg and do tapasya. ஒரு கால்ல நின்னு தபஸ்யா பண்ணுவாங்க வெயில் காலத்துல. in summer, the summer itself is too hot and they will put fire all over. சுத்தியும் தீய போட்டு வைத்திருப்பார். And in the freezing cold, in the freezing winter, in the first shloka of Bhagavatam it is explained, yatha vinimaya. What is that word before yatha vinimaya? Anybody remember that first shloka of Bhagavatam? ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல முதல் ஸ்லோகம் இருக்கு, அதுல யதா வினிமயா என்ற வார்த்தை வருது. I forgot that word before that. It says fire will turn into water and water will turn into fire. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் முதல் ஸ்லோகத்துல சொல்லுது, தண்ணீர் தீயை நெருப்பை போல சுடும், நெருப்பு தண்ணீரை போல இதமாக இருக்கு. Got it? Thank you, Hema Kiranji. Tejo vari mridham yatha vinimaya. Tejo vari mridham. Teja is fire. Vari is water. Fire will become like water, water will become like fire. நீர் அக்னியை போன்றும் அக்னி நீரை போன்றும். I don't know whether have you experienced that freezing cold. அந்த மாதிரி நடுங்குற குளிரை நீங்கள் அனுபவித்திருக்கிறீர்களா என்று எனக்கு தெரியாது. If you go to Himalayas, you go to Yamunotri, Gangotri, இமயமலையில போனோம்னா, you can't touch that water. Water will be freezing cold. அந்த தண்ணீரை தொட முடியாது. You must all have got electric shock in your life at least once.
கரண்ட்ல கை வச்சு ஷாக் கிடைச்சிருக்கும். குந்தன், have you got electric shock? No? Yes, Prabhu, yes. How many times? I didn't count, Prabhu. You didn't count, huh? Next time you please count. Okay. எலக்ட்ரிக் ஷாக் எல்லாம் கிடைக்கும் போது அப்படியே தலையை சுத்தி நட்சத்திரமா பறக்கும். Stars will be going around. For 2-3 seconds you won't even know what is happening. 2-3 நிமிஷம் ஒண்ணுமே தெரியாது. But it is so surprised that when you go to Kedarnath and this thing, the moment you touch water, it will burn like fire. தண்ணீரை தொட்டால் தீயை போல் சுடும், அக்னியை போல் சுடும். Some kind of electric shock will go through your spine, backbone. முதுகெலும்பு வழியா கரண்ட் போற மாதிரி போகும். We have seen people bathing in Ganga, in Yamunotri and Gangotri and Kedarnath, Badrinath. They will run. Within second they will come back. They can't stand there for 3 seconds fully. 3 நிமிஷம் முழுசா அந்த கங்கையில நிக்க முடியாது. If somebody stands there for 3 seconds, then you have to break him and put him in a suitcase and bring him back. அப்புறம் மடக்கி பெட்டியில போட்டுதான் கொண்டு வரணும். So freezing, and water burns like fire. அவ்வளவு குளிர்ல தண்ணீர் வந்து தீயை போல் சுடும். And in that freezing cold, yogis will get inside Ganga and do chanting. அந்த குளிர்ல வந்து யோகிகள் நதிக்குள்ள இறக்கி இது செய்வாங்க. They torture themselves without complaint. அவர்கள் வந்து புகார் சொல்லாமல் அவர்களையே வருத்திக் கொள்கிறார். This is a sign of spiritualist, a devotee who never complains about anything in life. வாழ்க்கையில் எதையுமே குறை கூறாத ஒரு பக்தர், புகார் சொல்லாத ஒரு பக்தர். Like all of us, we don't complain about anything in life. நம்மெல்லாம் வந்து வாழ்க்கையில எதையுமே குற்றம் கூறுவதில்லை. And the heart should not have even a tinge of anger. இதயத்துல கோபமே இருக்கக்கூடாது. Right? கோபம், he should be so pure like lotus flower. தாமரை பூ மாதிரி அவ்வளவு தூய்மையாக இருக்க வேண்டும். Then if you are like that, then Krishna will stay in your heart. அவ்வளவு தூய்மையாக இருந்தால்தான் பகவான் இதயத்தில் குடிகொள்ளுவார். Means somebody asks you, Prabhu, when did you get angry at last? கடைசியா உங்களுக்கு எப்ப கோபம் வந்தது? I think some 10 years back once I got angry. After that I have not. அப்படியெல்லாம் சொல்லணும் பதில். ஏதோ 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கோபம் வந்தது. Kundan, does your father get angry? Yes, Prabhu. How many times in a week? Don't know. Okay. So, எந்த இதயத்தில கோபம் இருக்கிறதோ, எந்த இதயத்தில குறை சொல்லும் மனப்பான்மை இருக்கிறதோ, அங்க பகவான் குடிகொள்ள மாட்டார். The heart which is disturbed by anger and complaining mentality, selfish nature, Krishna will not stay. So, if we want Krishna to stay in our heart, we have to be extremely pure. நாம் கிருஷ்ணர் இதயத்தில் குடிகொள்ள வேண்டும் என்றால் அந்த அளவுக்கு தூய்மையாக இருக்க வேண்டும். And if we want Radharani to stay in our heart, we should be even 1000 times more pure than this. கிருஷ்ணரை இதயத்தில் வைப்பதை விட 1000 மடங்கு தூய்மையாக இருந்தால்தான் ராதாராணி இதயத்தில் தங்குவார்கள். So Prabhupada understood we don't have a qualified candidate, so he gave Lakshmi Narayana worship. பிரபுபாதர் அதை உணர்ந்து கொண்டு நமக்கு வந்து லக்ஷ்மி நாராயண ஆராதனையை தந்திருக்கிறார்.
So Krishna told Radharani in Goloka Vrindavan, I am going to Vrindavan. I'm creating another Vrindavan in material world and I am going there for some time. இந்த பௌதீக உலகத்துல இனியொரு விருந்தாவனத்தை படைத்து நான் அங்கே போகிறேன் என்று பகவான் சொன்னார். How many of you have been to Vrindavan? Okay, please raise your electronic hand so I can count. Varadarajan Prabhu, Mathurapati Prabhu. Okay. Rasika Radhika Mataji. Right. Okay, not many. Okay, Rashi. Very few people. கொஞ்சம் பேர் மட்டும்தான் Vrindavan போயிரு. So Mathurapati Prabhu, take all these devotees to Vrindavan. Yes, Prabhuji, with all your blessings. Last time we had taken it. This time we will take all of it. Yeah, if you take devotees to Vrindavan, you get a free visa to Goloka Vrindavan. Hari Hari. பக்தர்களுக்கு விருந்தாவனத்தை காண்பித்து கொடுத்தால் கோலோக விருந்தாவனம் இலவசமாக போய்விடலாம். So Radharani said, how can I be away from you? I am also coming. ராதாராணி சொன்னார்கள், நான் உங்களை பிரிந்து எப்படி இருப்பேன், நானும் வருகிறேன். Then Krishna said, okay, because Krishna also wanted Radharani to come. பகவானுக்கும் ராதாராணி வர வேண்டும் என்ற ஆசை. But Radharani had a condition. If you want me to come, I will not come alone. I will bring 3 things with me. ராதாராணி சொன்னார்கள், நான் விருந்தாவனத்திற்கு வர வேண்டும் என்றால் தனியாக வரமாட்டேன், 3 விஷயங்களை கொண்டு வருவேன். I will bring 3 things. What are they? Yamuna, Govardhan and dust of Vrindavan. நான் தனியா வரமாட்டேன். நான் வரணும்னா கோலோக விருந்தாவனத்திலிருந்து யமுனை, கோவர்தன மலை, விருந்தாவனத்தின் மண்ணு. I will bring the dust, Yamuna, and Krishna said, okay, agreed. So before Krishna, Radharani appears in Vrindavan, Yamuna, Govardhan, and the dust of Vrindavan appear. Radharani வருவதற்கு முன்னாடியே இந்த 3 பொருட்களும் அங்க வந்தது. And in a span of 6 months, all the gopis came. Lalita, Vishaka, Indulekha, Tungavidya, Chitra, Champakalata, Rangadevi, Sudevi, and the 8 gopiyargalum, some of them appeared 3 days ahead, some of them appeared 15 days ahead. You know, in the last month we had birthday of Lalita, Vishaka, all appeared. எல்லாரும் 3 நாள், 10 நாள், 1 வாரம், 2 வாரம், in a span of 6 months, all the gopis appear. எல்லா கோபியர்களும் விருந்தாவனத்து வந்து விட்டார்கள். Yamuna also came. Yamunayum வந்தது. Govardhan came. Govardhanam வந்தது. All are waiting for Radharani to appear. எல்லாரும் ராதாராணியின் வருகைக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். But they don't know how Radharani is appearing. ராதாராணி எப்படி வருவார்கள் என்று தெரியாது. So it's a beautiful village in Vrindavan called Raval. Vrindavanathala அழகான ஒரு கிராமம் ராவல் என்று பெயர். There was a small king, Vrishabhanu Maharaj. When they say Nanda Maharaj, Vrishabhanu Maharaj, they are not kings of kingdom. இவர்களெல்லாம் பெரிய பெரிய சக்கரவர்த்திகளோ அரசர்களோ கிடையாது. They are kings because they had lot of cows. You know, they didn't had so much land, but they had lot of cows. இவர்களுக்கெல்லாம் இவர்கள் சொத்து என்று சொன்னால் பசுமாடு தான். You know, the real asset is cows and land. But in Kali Yuga, people don't have so many cows. உண்மையான சொத்து என்றால் பசுமாடும் விவசாய நிலம், agricultural land. This is the real asset.
So Vrishabhanu Maharaj, one of the cowherd king, அந்த மாதிரி ஒரு அரசர், அவர் ஒரு நாளைக்கு he went to take bath in a small rivulet of Yamuna river, small branch of Yamuna river. யமுனா நதியின் ஒரு கிளையில அவர் குளிப்பதற்காக போனார். And he was surprised to see the water was shining in golden color. அந்த யமுனையின் தண்ணீர் தங்க நிறத்தில் அப்படி ஜொலிக்குது. What is the actual color of Yamuna? Black. Black தான் காளிந்தி, கருப்பு நிறம் யமுனையின் நிறம். But that day the water is glowing, in golden color. தண்ணி எல்லாம் தங்க நிறத்தில் அப்படியே ஜொலிக்குது. And Vrishabhanu Maharaj was very surprised. ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டார் Vrishabhanu Maharaj. Then the moment he touched the water, he felt an extraordinary bliss in his body. He was feeling joy. He was simply laughing and screaming and rolling on the ground, and he became so happy. அந்த தண்ணீரை தொட்ட உடனே உடலில் ஒரு பெரிய மாற்றம், அவருக்கு பயங்கர ஆனந்தம். He could not control his tears. Tears are gliding and he was in joy. He was jumping and screaming. ஆனந்த நடனம் ஆடுகிறார், குதிக்கிறார், கண்ணில் இருந்த தண்ணி வருது. How many of you get this experience when you touch your japamala in the morning? தினமும் காலையில ஜபமாலை எடுத்த உடனே இந்த அனுபவம் எவ்வளவு பேருக்கு வருது? We will lift your japamala. So much balance. Okay. ஏதோ பெரிய பிரம்ம பிரயத்னமாகத்தான் நாம் ஜபம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். Vrishabhanu Maharaj was in extreme joy. He couldn't realize why. He couldn't find out the reason. ஏனென்று தெரியாது. Sharanya ji is having bliss. Oh, wonderful. We have one great devotee with us. Hare Krishna, Sharanya ji. Hare Krishna. So Vrishabhanu Maharaj was feeling that bliss. Then he saw a beautiful lotus flower with thousands and thousands of petals is flowing towards him. ஒரு அழகான தாமரை பூவை பார்த்தார், ஆயிரம் ஆயிரம் இதழ்கள். So beautiful. And the flower is glowing in golden color. அப்படியே தங்க நிறத்தில் அந்த தாமரை பூ ஜொலிக்குது. And when the flower came closer to him, he saw the most unparalleled beauty which cannot be explained in the 14 planetary system. 14 உலகத்திலே இந்த மாதிரி ஒரு அழகை பார்த்ததே இல்லை, பேரழகை பார்த்தார். A beautiful girl lying in that lotus flower, glowing like molten gold. தங்கத்தை உருக்குன நிறத்தில் அந்த தாமரை பூவுல ஒரு அழகான பெண் குழந்தை. And Vrishabhanu's joy knew no bounds. அவர் ஆனந்தத்திற்கு அளவே கிடையாது. And he lifted that baby girl. The moment he touched that baby girl, he was mad in ecstasy. அந்த பெண் குழந்தையை கையில் எடுத்த உடனே அவர் ஆனந்தத்தில் மதம் பிடித்தது மாதிரி, like elephant gets madness, யானைக்கு மதம் பிடித்தது மாதிரி, he was roaring, he was screaming out of joy. ஆனந்தத்தில் அப்படியே கத்தறார். All these will never happen in our house. We don't scream in joy and all, but I have seen sports people doing that. சாதாரண மனிதர்கள் செய்ய மாட்டார், விளையாட்டு வீரர்கள் செய்வார்கள். When they strike a goal, they scream, ah, like that they scream, out of joy. And we call them mad people. ஆனந்தத்துல கத்துவார். So Vrishabhanu Maharaj was roaring like lion when he touched that baby girl. அந்த பெண் குழந்தையை தொட்ட உடனே அலறுகிறார் ஆனந்தத்தால். And he ran to his palace or to his house. ஓடுறார்.
And he called his wife, Kirtida, Kirtida, come here and see what I have got, come. மனைவியை அழைக்கிறார், கூக்குரலிட்டு அழைக்கிறார். And Kirtida Maharani வர்றாங்க. She came and she saw this beautiful girl. And they don't have a baby girl. They have got only one boy. அவங்களுக்கு பெண் குழந்தை கிடையாது, ஒரே ஒரு ஆண் மகன் மட்டும். And she asked, from where did you get this girl? Who is she? Whose daughter is she? Is she from some Apsara from heaven? Or is she what Indra's this thing? And Lakshmi Maha, who is this? She's so beautiful. இந்த குழந்தை யார்? பெற்றோர்கள் யார்? மகாலட்சுமியா, இந்திரனின் மனைவியா, எந்த உலகத்திலிருந்து? And Vrishabhanu said, I don't know anything. I just saw in the river. ஆத்துல பார்த்தேன், எனக்கு தெரியாது. And Kirtida Maharani took that baby girl, embraced, and she was experiencing a deep joy. God has blessed us with a baby girl. பெண் குழந்தையால் கடவுள் எங்களை ஆசீர்வாதம் செய்தார் என்ற ஆனந்தத்தில் இது பண்ணாங்க. And suddenly she saw the girl is not breathing. அப்பதான் கீர்த்திதா மகாராணி பார்க்கறாங்க, அந்த குழந்தைக்கு மூச்சு கிடையாது. The baby is still not moving. அந்த குழந்தையின் உடலில் அசைவு கிடையாது. Baby is still. And she realized, oh my God, the eyes have not opened. Eyes are still closed. கீர்த்திதா மகாராணி பார்க்கறாங்க, கண் திறக்கல. The eyes are closed. கண்ணு திறக்கல, பேச்சு மூச்சு கிடையாது, ஜடமாக இருக்கிறது அந்த குழந்தை. It is still. Then Kirtida screamed, how cruel God is. God has created such a beautiful baby, and why he didn't give her life? இவ்வளவு அழகான குழந்தையை படைத்து விட்டு அதுக்கு உயிரை கொடுக்கவில்லையே. Right? At this point, Krishna had not appeared in the earth. So actually Radharani is elder to Krishna. இந்த நிமிடம் வரை பகவான் அவதாரம் செய்யவில்லை, பகவான் வரவில்லை. ராதாராணி தான் முதல்ல வந்தாங்க. And the baby is stillborn baby. Sometimes that happens even in material world. Babies take birth as dead babies. உயிரற்ற ஜடமாக இந்த உலகத்திலும் குழந்தைகள் பிறப்பது உண்டு. And Kirtida was beating on her head and screaming, beating on her chest and crying. What a great misery has cast upon us. தலையில் அடித்து மாரில் அடித்து கொண்டு அழுது புலம்புகிறார்கள். இவ்வளவு பெரிய பாவம் ஏன் வந்தது? God has given such a beautiful girl, but the girl is not breathing. இவ்வளவு அழகான குழந்தையை கொடுத்து விட்டு அந்த குழந்தை மூச்சு விட மாட்டேங்க. They were crying, and their life was in a total happiness as well as misery. அவர்கள் வாழ்க்கையில் ஆனந்தமும் இருந்தது, துன்பமும் இருந்தது. After some time, Narada Muni came. Almost 1 year, Radharani was still not breathing. Kirtida Maharani did not know what to do. வீட்டுல 1 வருஷம் அந்த பெண் குழந்தை இருந்தது. மூச்சு கிடையாது, கண்ணு திறக்கல. Didn't open her eyes. So one day Narada Maharshi came. So Vrishabhanu poured his heart out. நாரத முனிவர் வந்தார். Vrishabhanu இதயத்தை துறந்து பேசினார். I don't know, we are in very deep grief. ஆழ்ந்த துக்கத்தில் இருக்கிறோம். என்ன செய்தாலும் அந்த துக்கத்திலிருந்து மீள முடியவில்லை. We are not able to come out of this misery. And Narada Muni understood everything. எல்லாமே நாரத முனிவருக்கு தெரியும். Narada Muni said, don't worry. Conduct a big festival declaring that you have got a baby girl. பெரிய ஒரு திருவிழா நடத்து, உலகத்திற்கு பறைசாற்றி கூறு, உனக்கு ஒரு பெண் குழந்தை பிறந்திருக்கிறது என்று. Announce the whole world. Vrishabhanu said, how is that possible? My baby is not breathing. How can I conduct a festival? That's not fair.
இந்த ஒரு சூழ்நிலையில நான் எப்படி இந்த குழந்தையை உலகத்திற்கு காண்பித்து கொடுப்பது தவறுதான். Narada Muni said, no, don't think about all these things. Hold a big festival. பெரிய ஒரு திருவிழா நடக்கும். Invite as many people as possible. எவ்வளவு பேரை அழைக்க முடியுமோ அழைக்க வேண்டும். Kings, ministers, brahmanas, rishis, sages, devotees, and don't forget to invite Nanda Maharaja's family. எல்லாரையும் அழைத்து விடு. நந்தகோபரின் குடும்பத்தை அழைக்க மறக்காது. After 11 months, Krishna appeared. So Radharani is 11 months senior to Krishna. 11 மாசங்கள் கழித்துதான் கிருஷ்ண பகவான் தோன்றினார். So now Radharani is almost 1 year. And Vrishabhanu Maharaj conducted this huge festival. ராதாராணிக்கு 1 வயது ஆகிவிட்டது. பெரிய திருவிழா நடத்தினார் Vrishabhanu Maharaj. People came with the silk garments, sweets, and they all gifted things to Radharani. தங்க நகைகள், இனிப்பு பலகாரங்கள். But Radharani is not moving. And everybody was in misery thinking, God has given such a beautiful girl, but the girl is still. இவ்வளவு அழகான குழந்தை கொடுத்த அந்த குழந்தை பேச்சு மூச்சு இல்லாமல் இருக்கு. Then Nanda Maharaj came. Yashoda Mata, Rohini, Krishna and Balram. Krishna is crawling baby boy. And Balaram is 1 year bigger elder boy. நந்த மகாராஜர் வந்தார், யசோதா தாயார், ரோஹிணி மாதா, கிருஷ்ண பலராமர் எல்லாருமே அந்த திருவிழாவில் பங்கெடுக்க வந்தார். நந்தா இஸ் வெரி டியர் டு ரிஷபானு மகாராஜ். நந்த மகாராஜாவும் ரிஷபானு மகாராஜாவும் நெருங்கிய நண்பர்கள். They saw each other, they embraced each other, they were feeling each other's body and exchanging nice talks. Yashoda and hugged Kirtita Maharani, Rohini Mata hugged Kirtita Maharani. They were all talking and laughing and asking pleasant things about each other. A devotee naturally becomes very joyful when he sees another devotee. ஒரு பக்தரை பார்க்கும் பொழுது பக்தர்களுக்கு பேரானந்தம். And they keep talking and talking, and the whole day they will be talking, which all our Matajis do. பக்தர்கள் அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் பார்த்தா பேசிக்கொண்டே இருப்பார். ரிஷபானு மகாராஜ் என்ன சொல்றாரு, நந்த மகாராஜுடன், யசோதா தாயார் கீர்த்தித மகாராணியுடன். When everybody's attention was somewhere else, எல்லாருமே மற்ற எங்கேயோ கவனத்தை வைத்துக் கொண்டிருக்கும் போது, this baby Krishna crawled and went inside the house. இந்த குழந்தை கிருஷ்ணர் தவழ்ந்து வீட்டுக்குள்ள போனார். Then Radharani is in the cradle. Radharani ஊஞ்சல்ல இருந்தாங்க. And Krishna climbed on top of the cradle. அப்படியே மெதுவா அது மேல ஏறி, he sat on top of the chest of Radharani. கிருஷ்ண பகவான் போய் ராதாராணியின் இதயத்து மேல உட்கார்ந்து started banging. Hello, அடிக்க ஆரம்பிச்சார். And Radharani, she took her first breath, opened her eyes, opened her mouth, and she breathed, and the beautiful eyes just opened like lotus flowers, so beautiful. அந்த அழகான கண்கள் விரிந்தது தாமரை இதழ் போல். And one of the most unparalleled, unequaled beauty in the 14 planetary system. 14 உலகத்திலும் இந்த மாதிரி ஒரு அழகை பார்த்ததே இல்லை, பேரழகு. And Radharani breathed. And Radharani looked at Krishna and said, why are you so late? ராதாராணி கிருஷ்ண பகவானை பார்த்து வருவதற்கு ஏன் தாமதம்? Because Radharani decided, I will see Krishna first. Krishna should come first in front of me.
பகவானை தான் முதலில் பார்க்க வேண்டும். So in this way, Radharani is younger to Krishna. இந்த முறைப்படி ராதாராணி கிருஷ்ணரை விட இளையவள். Radharani appeared first, but breathed last. So Radharani is elder to Krishna as well as younger to Krishna. So that is the most auspicious day. On the day after tomorrow, Tuesday, Radharani's appearance day. அந்த பொன்னால் நன்னால் ராதாராணி அவதரித்த நாள் வைணவர்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான நாள். Radharani is the distributor of love of Godhead. பகவானின் பிரேமை பக்தி அனைத்தையும் விநியோகம் செய்யக்கூடியது ராதாராணி. Devotion to Krishna is not with Krishna, it is with Radharani. பகவானுடன் உள்ள பக்தி பிரேமை இதெல்லாமே ராதாராணியின் கையில தான். So we should chant more, worship more, pray to Radharani so deeply that we should also get love of Godhead in this lifetime. அதனால ராதாராணி கிட்ட ஆழமாக பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும். இந்த ஜென்மத்திலேயே நமக்கு கிருஷ்ண பக்தி கிடைக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you so much. ரொம்ப நன்றி. Because we have 8 o'clock Bhagavatam class and all in the temple. கோயில்ல வந்து program எல்லாம் இருக்கு. So any questions, please feel free to ask. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने कहा कि भगवान हमारे हृदय में तभी विराजते हैं जब हम पवित्र हो जाते हैं, लेकिन गीता के श्लोक में बोला गया है कि भगवान हमेशा मेरे हृदय में ही निवास करते हैं। हाँ, भगवान हमेशा हमारा हृदय में निवास करते हैं परमात्मा के रूप से। और परमात्मा काफी सिर्फ साक्षी बनते हैं, विटनेस, साक्षी बनते हैं। तो परमात्मा जी आपको निरीक्षण करते हैं, सिर्फ देखते हैं आप क्या क्या करते हैं, क्या सही करते हैं, क्या गलत करते हैं। उसको पार कर परमात्मा आपसे संपर्क नहीं करेंगे। तब आप पवित्र बनेंगे, फिर परमात्मा संपर्क करेंगे। टिल देन परमात्मा सिर्फ साक्षी बनकर रहेंगे। इसलिए हमको हमारा हृदय को शुद्ध करना चाहिए, तो भगवान हमारे साथ संपर्क रखे। ठीक है जी। थैंक यू। थैंक यू। Hare Krishna Prabhuji, there is a question in the chat box. I'll just read it out quickly. Mataji is asking, Hare Krishna Prabhuji, I want to know more about Radharani. Which book can I read, Prabhuji? This is from Divya R. Mataji. If you want to read Radharani, the rule is we should finish Bhagavad Gita, we should finish Krishna book and first canto of Srimad Bhagavatam. Then only we can read about Radharani. Without going to second standard, third standard, directly you cannot do PhD. So first Bhagavad Gita, then Krishna book, then Srimad Bhagavatam first canto, then about Radharani. Still, if you are very particular, Bhakti Purushottam Maharaj has written 2 volumes about Radharani. Glories of Srimati Radharani, volume 1 and volume 2, written by Bhakti Purushottam Maharaj. You can refer to that. That has got a lot of information about Radha. Okay.
So Mathurapati Prabhu, all these devotees are new devotees or existing devotees? Existing devotees are 50%. Prabhuji. And Okay. from our temple, we got around 200 Tamil contacts. Okay. For Gita, 18 days, 18 chapters. Okay. The 200, as you know, they all got filtered, and finally we have around 50 devotees. And they were taken care by our Sudha Mataji and Swati Mataji. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. வணக்கங்க. வணக்கம். ரொம்ப நல்லா இருந்ததுங்க உங்க ஸ்பீச். எனக்கு ஒரே ஒரு டவுட் இருக்கு. கிருஷ்ணா சத்யபாமா, ருக்மிணி எங்க எல்லாத்தையும் கல்யாணம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ராதாராணி எதுக்கு கல்யாணம் பண்ணல? ஓகே. பக்தியில வந்து ரொம்ப உயர்ந்த பக்தி விரக பக்தி. அதனாலதான் ஸ்ரீராமச்சந்திரமூர்த்தி சீதா தேவியை விரகத்துல வைத்தார். ஸ்ரீகிருஷ்ண பகவான் ராதாராணியை விரகத்துல வைத்தார். இந்த விரக பக்தி தான் ரொம்ப உயர்ந்தது. லவ்விங் இன் செப்பரேஷன் இஸ் வெரி டீப். ஒரு தாய்க்கு 3 வயதுல ஒரு குழந்தை. A mother has got 3-year-old baby. And the baby has gone to kindergarten. அந்த குழந்தை பள்ளிக்கூடத்திற்கு போய்விட்டது. The baby should come back by 3 o'clock to house. 3 மணிக்கு திரும்ப வரணும். But the time is 5 minutes past 3, 10 minutes past 3, 15 minutes past 3. How or what will the mother feel? மணி 3:10 ஆயிடுச்சு, 3:15 ஆயிடுச்சு, 3:20 ஆயிடுச்சு. The separation will be very intense. அந்த தாய் குழந்தையை காணமே, குழந்தையை காணமே, what happened to my baby? It's already 10 minutes. And she will be panicking. She will be, the separation will be intense. ரொம்ப ஆழமாக இருக்கும். And the baby will come after some time. குழந்தை வந்துரும். Then they both will laugh and the baby will say, I studied this, I did that, and the mother will enjoy. அதுக்கப்புறம் குழந்தை வந்துரும், 2 பேர் சிரிச்சு பேசுவாங்க. But which portion was more intense? எது ரொம்ப ஆழமாக இருந்தது? When baby was not there or after baby's arrival? குழந்தை வந்ததற்கு அப்புறம் அந்த அன்பு ஆழமாக இருந்ததா, வர்றதுக்கு முன்னாடி இருந்ததா? So the intense part was before, when baby didn't come. So Krishna put Radharani in Viraha Bhava and Rukmani in Sambhoga, in joy, in happiness. Radharani in Viraha, separation, and Rukmani in happiness. So to enjoy the deepest Viraha Bhakti, Krishna put Radharani in that situation. அந்த விரக பக்தி என்னவென்று அனுபவிப்பதற்காக ராதாராணிக்கு அந்த நிலை. Same thing happened in Ramayana also. Ram separated from Sita. Ram got separated. இதேதான் ராமாயணத்திலேயும் நடந்தது. Okay. பிரபு. ரொம்ப நன்றிங்க. நன்றி. Thank you. Thank you. பிரபு வணக்கம். பிரபு வணக்கம். பிரபு, இன்னைக்கு மனித உலகத்துல நம்ம பிறந்திருக்கிறோம். இதே மாதிரி ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஒரு ராதாரே கிடைச்ச விரதங்க இருந்ததுன்னா நம்ம லைஃப் எப்படி இருக்கும் பிரபு? ஆனந்தமா இருக்கும். இன்னைக்கு இந்த கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு ஒருத்தர் சொல்றத புருஷன் சொல்றது பொண்டாட்டி கேட்கறது கிடையாது, பொண்டாட்டி சொல்றது புருஷன் கேட்கறது கிடையாது. இப்படி உலகம் இன்னைக்கு போயிட்டு இருக்குது பிரபு. நேற்று கல்யாணம் நடந்தது, இன்னைக்கு பிரச்சனைகள். இப்படி நடந்து இவ்வளவு தூரம் எல்லாம் பண்றாங்க. ஆனால் இன்னைக்கு நான் இதை கேட்கும் போது எனக்கு 64 வயசு ஆகுது. என்னோட ஜென்மத்துல இது இன்னைக்கு கேட்டது எவ்வளவு ஆனந்தம் பிரபு எனக்கு. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஆளுகளுக்கு இந்த மாதிரி கிடைச்சதுதான் எந்த மாதிரி உலகம் இருக்கு பிரபு, சொல்லுங்க பிரபு. ஏன் மனிதர்கள் உதவப்பட்டுறாங்க? Okay, I think it's நன்றி பிரபு. நன்றி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா.
Hare Krishna. Prabhuji, one valid question there in the chat box. Yeah. Sharanya Mataji says, Prabhu, Lord is much pleased when we chant Radharani name, then can we chant Radha Radha instead of Mahamantra? Yeah. So that is the same answer. We are not qualified to do that. When we chant Krishna's name inattentively, impurely, it is called Nama Bhas, Nama Aparad. And if you chant Nama Aparad, still we will get liberation. கிருஷ்ணருடைய நாமத்தை தூய்மையாக கவனமில்லாமல் ஜெபிச்சால் அதை நாம அபராதம் என்று சொல்கிறார்கள். அந்த நாம அபராதத்தில் ஜெபிச்சால் கூட மோட்சம் கிடைத்துவிடும். But in Radharani's chanting, there is only Shuddhana. There is nothing called Namabhas, Nama Aparad. Radharaniயின் நாமத்துல சுத்த நாமம் மட்டும்தான் இருக்கு. Every day we chant Hare Krishna and we sleep off. Sometimes we lie on the bed and chant Hare Krishna, walking and chanting Hare Krishna, chanting and not chanting Hare Krishna. All these things will not work out with Radharani's name. That is why we are not allowed to do Radharani's name. Okay? இந்த மாதிரி எல்லாம் விளையாட்டு பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது. Right? Thank you very much, Prabhuji. Thank you. Thank you so much for this wonderful opportunity, Prabhu. Hare Krishna. My obeisances to Vaishnavas. Hare Krishna, Prabhuji. Dandat Pranam. Thank you so much. Thank you. Hare Krishna, Prabhuji. Dandavat Pranam. Thanks, Prabhuji. Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. Let's all chant aloud. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna, Prabhuji's Mataji. Dandavat Pranam. Dandavat Pranam. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Rama Rama, Hare Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna, Hare Ram, Krishna, Rama Krishna Rama, Hare Krishna, Hare. Hare Ram. Can we have your Hare Krishna, Prabhuji. Prabhuji, you have muted, Prabhuji. Hare Krishna, Prabhuji, a kind request from all these 100 participants. Can we have your association now and then with your mercy? Yes. Prabhu, you are muted. Yes, Prabhu, sure, we can do that, Prabhu. Just give me some 1 week, 10 days time notice, then we can fix. Yesterday, Nandini Mataji said, you should come. So I said, okay, I will come. So if you give me 1 week's time or something, then we can fix and I can come. Very well. Thank you. Okay, thank you. Prabhuji, you have taken us to Vrindavan today. It was a virtual visit. You were requesting Mathurapati Prabhu, but you have taken us to Vrindavan today. You can see everything in front of our eyes, Prabhuji. Thank you. Hare Krishna. Thank you, Mathurapati Prabhu. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna, Kundan. Hare Krishna, Ram. See you all. Hare Krishna. Thank you. Thank you. Hare Krishna, Prabhuji. Dandavat Pranam. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna, Pranam. Prabhuji. Dandavat Pranam. Hare Krishna. Hare Krishna. Right.